In this lesson, we will see together les conjonctions de coordination, but more precisely, mais. So the question is, what is une conjonction de coordination? So, a conjunction of coordination is a type of conjunction that is used to connect two or more words, phrases, or independent clauses of equal grammatical rank. So you will use the conjunction to connect in the sentence two or more words, or then phrases or clauses. These conjunctions link elements that are similar or related, allowing for a smoother flow of ideas and information within a sentence. So by using the conjunction, it will make your ideas go smoother. It will be more clear. It will make your sentence breathe. Unlike subordinating conjunctions that create dependent clauses, coordinating conjunctions join elements of equal importance. So this is quite important. All the elements that will be connected through these coordinating conjunctions, they will have equal importance in your sentence. So, in this lesson, we will concentrate on mais, and the conjunction mais is translated to but in English. So let's see some examples now. Il voulait aller au cinéma, mais il n'avait pas assez d'argent. Il voulait aller au cinéma, mais il n'avait pas assez d'argent. Elle travaille dur, mais elle trouve toujours du temps pour sa famille. Elle travaille dur, mais elle trouve toujours du temps pour sa famille. So let's have two more examples. Le film était long, mais il était très intéressant. Le film était long, mais il était très intéressant. J'aime les légumes, mais je déteste les épinards. J'aime les légumes, mais je déteste les épinards.